गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. नमस्कार दोस्तो. मित्रांनो, आज खूप अतिशय महत्त्वाचा असं चॅप्टर ट्रिगोनॉमेट्री, त्याच्याबद्दल आज आपण इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. सो लेट स्टार्ट. मित्रांनो, ट्रिगोनॉमेट्री ट्रिगोनॉमेट्री हा शब्द तयार झाला आहे ट्राय, गोना अँड मॅट्री. ट्राय म्हणजे 3, गोना म्हणजे साईड्स, अँड मेट्री म्हणजे मेजरमेंट्स. 3 साईड्सचं मेजरमेंटच्या संदर्भामध्ये ज्या ठिकाणी आपण स्टडी करतो अशा या मॅथमॅटिक्स ब्रांचला म्हणायचं ट्रिगोनॉमेट्री. सो फ्रेंड्स, लेट इस स्टार्ट विथ द ट्रिगोनॉमेट्री. ट्रिगोनॉमेट्रीसाठी मित्रांनो सर्वात पहिली बेसिक कंडिशन असते राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल, येस यू नो. बेसिकली राईट अँगल ट्रायंगल अशा पद्धतीनेच आपण काढत असतात. मित्रांनो, हा जो राईट अँगल ट्रायंगल आहे हा प्रत्येक वेळेस असाच असेल असं नाही, बट इवन दो आपण स्टार्ट इथून करूया. राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजेच काय फ्रेंड्स? सो ज्या ट्रायंगलमध्ये एक अँगल राईट अँगल असतं त्याला म्हणायचं राईट अँगल ट्रायंगल. या ट्रायंगलचं नाव देऊ आपण समजा एक्स वाय झेड. या ट्रायंगलमध्ये वाय जवळ 90 डिग्रीचा अँगल आहे, म्हणून या ट्रायंगलचा एक अँगल राईट अँगल दिसतोय. दॅट्स वाय इट इज राईट अँगल ट्रायंगल. व्हॉट इज अबाउट द अँगल एक्स अँड अँगल वाय? तर ते ॲक्यूट अँगल्स आहेत. अँड द अँगल वाय इज राईट अँगल. असं या ट्रायंगलमध्ये आपल्याला ट्रिगोनॉमेट्री स्टडी करायची. सो फ्रेंड्स, जेव्हाही तुम्हाला ट्रिगोनॉमेट्रीचा स्टडी करायचा असेल, ऑलवेज देअर मस्ट बी राईट अँगल ट्रायंगल. सो या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये राईट अँगल सोडून जे 2 अँगल असतात त्या ॲक्यूट अँगलपैकी कोणत्या तरी एका अँगलचे आपल्याला ट्रिगोनॉमेट्रिक रेशो घेता येत असतात, जे तुम्ही इयत्ता 9वीमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. सो चला सुरुवात करूया. कोणता तरी एक अँगल आपण या ठिकाणी कन्फर्म करूया. सपोज टू बी अँगल झेड. सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस अँगल झेड, this xy is opposite side, and with respect to this angle z there are 2 adjacent sides. One of them is yz and another one is xz, but out of that xz is hypotenuse, so remaining side is nothing but called adjacent side. So मित्रांनो, राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये जे कोणतेही एक्स जवळचा अँगल घ्या किंवा झेड जवळचा, हे जे 2 ॲक्यूट अँगल आहेत, कोणताही अँगल जरी घेतला तरी त्याला ज्या 2 ॲडजस्टंट साईड असतात पैकी एक साईड ही हायपोटेन्युस असते आणि रिमेनिंग साईडला आपण म्हणायचं ॲडजस्टंट साईड. सो नाव फ्रेंड्स, विथ रिस्पेक्ट टू दिस अँगल झेड, xy is opposite side, yz is adjacent side, and xz is hypotenuse. But friends, when we consider this angle x, this one, yeah. So with respect to this angle x, now angle x आपण consider केल्यामुळे now this yz is opposite side with respect to this angle x. While with respect to this angle, xy and xz are adjacent. Out of that, xz is hypotenuse. So with respect to this angle x, this xy is adjacent side. So मी जे रेड पेनने या ठिकाणी जे इंडिकेट केलं ना मित्रांनो, दॅट्स इज ॲप्लिकेबल वेन द अँगल कन्सिडर इज अँगल एक्स. आणि ब्ल्यू पेनने जे मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे मित्रांनो, that is considered if our reference angle is angle Z. So friends, हे आपल्याला या ठिकाणी समजायला हवं की जेव्हा केव्हा आम्हाला ॲप्लिकेशन्स करायचं असेल तेव्हा कोणता अँगल कन्सिडर केलेला आहे. सो फ्रेंड्स, नाव forget this figure, just we draw on the figure. Suppose this is the triangle ABC, and suppose at point C there is some angle which is denoted by theta. Now let's see here, this is triangle ABC where
angle B is 90 degree, hence it is a right angle triangle, and we consider this angle C whose measure is theta degree. फ्रेंड्स थीटा डिग्री अँगल मेजरमेंट असलेल्या या अँगल सीच्या बाबतीत जर विचार केला तर ए बी इज अपोजिट साईड, बी सी इज ॲडजस्टंट साईड अँड ए सी इज हायपोटेन्युस. सो फ्रेंड्स, रिगार्डिंग दिस ऑल दिस थिंग्स, अशा प्रकारे तुम्हाला जो कोणता ट्रायंगल दिला असेल आणि त्या ट्रायंगलमधला कोणता अँगल तुम्हाला या ठिकाणी दिला, लाईक हिअर अँगल सी, तो पहिले कन्फर्म करायचा आणि मग आता येस we start with the trigonometric ratio. And as you know, in the standard 9, the first trigonometric ratio is sine. The second trigonometric ratio is cos. The third trigonometric ratio is tan. As you know, the next one is cot. Then the fifth one is sec. And the sixth one is cosec. Why I write like this one? Because in the standard 9 you study these first three ratios, and in the standard 10 you studied fourth, fifth and sixth trigonometric ratio. So friends, whenever you want to know, you study the trigonometry, these are the six trigonometric ratios. Out of these six trigonometric ratios, the first and second are called basic trigonometric ratio, while third to sixth, third, fourth, fifth, sixth are called the derived trigonometric ratio. So friends, out of these things, why I write in front of each other, there is some logic. So you understand this logic, it's also very, very important. So let us start with the formula. What is the formula of the first trigonometric ratio? And that is sine. Now, which angle? साइन रेशो तुम्हाला कोणत्या अँगलचा घ्यायचा आहे ते या साइन नंतर सांगितलेलं असतं. सो साइन नंतर जर थीटा म्हटलेला असेल, दॅट मीन्स साइन रेशो ऑफ दिस थीटा अँगल. अँड फॉर्म्युला इज ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. Then second one is, the second one is here. The second one is the cos ratio, and the formula of cos ratio is adjacent side upon hypotenuse. Then the third one, friends, that is a tan ratio of angle theta. So this angle theta चा आपल्याला tan ratio सांगितला तर it is nothing but opposite side upon adjacent side. And now the next fourth, fifth and sixth are like in front of this first three, while the fourth one is nothing but the reciprocal of third, and which is called cot. And the cot ratio of this angle theta is a reciprocal of this tan, and that is cot theta equals to adjacent side upon opposite side. So friends, you just observed here, whatever the ratio of tan, its reciprocal of is cot. What is the ratio of tan? Opposite upon adjacent side. And now what is the ratio of cot? Adjacent upon opposite. Opposite upon adjacent, and its reciprocal is adjacent upon opposite. Now, in front of cos, what is the ratio of cos? Adjacent side upon hypotenuse. But its reciprocal is hypotenuse upon adjacent, and its ratio is sec theta. So sec theta चा जो रेशो आहे मित्रांनो, it is the reciprocal of the cos ratio, and it is hypotenuse upon adjacent side. Then what is the sixth ratio? It is the in front of sine. Why I write in front of the sine theta? Because it is the reciprocal of sine, which is called cosec theta. And its ratio is reciprocal of sine, that means hypotenuse upon opposite side. So friends, these are the basic ratios which we always write like this one in front of each other. There are three pairs. Out of that, first three studied in the standard 9, while the next three studied in the standard 10.
सो मित्रांनो, या 6 रेशोंचा जो फॉर्म्युला आहे तो या ट्रायंगलमध्ये आपल्याला कन्फर्म करायचा असतो. सो जर तुम्हाला हे 6 फॉर्म्युले माहीत झाले, व्हॉट इज द साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज. What is the cos? Adjacent upon hypotenuse. Then this hypotenuse cancel and we get opposite upon adjacent, which is the tan. And the next all threes are the reciprocal. The fourth ratio, which is the cot ratio, is the reciprocal of tan. The fifth ratio is the sec ratio, which is the reciprocal of cos. And the sixth ratio is cosec, which is the reciprocal of sine. सो डझंट मॅटर की काही कन्फ्युजन होईल अशा प्रकारे कोणतीही गोष्ट मित्रांनो या ठिकाणी राहत नाही. सो हे 6 रेशोंचं तुम्हाला स्टडी करायचं असेल तर पहिले 3 लक्षात ठेवले तर नंतरचे 3सुद्धा त्याच्या ॲटोमॅटिकली लक्षात राहतात. फक्त तुम्हाला एवढं माहिती पाहिजे की कोण कोणाच्या अपोजिट पेअरमध्ये आहे या ठिकाणी. सो 3च्या अपोजिट 4 नंबरचा कॉट आहे. कॉस म्हणजे 2 नंबरच्या अपोजिट 5 नंबरचा सेक रेशो आहे. तर 1 नंबरच्या साईनच्या अपोजिट कोसेक रेशो आहे. So friends, these are the basic information about the trigonometry. आता हे जर तुम्हाला फॉर्म्युले समजले असतील तर साइन थिटा म्हणजे जो फॉर्म्युला आहे अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज तो थिटा अँगलचा आहे. सो थिटाच्या बाबतीत अपोजिट साईड आहे ए बी अँड हायपोटेन्यूज तर काही बदलणार नाही, इट इज ए सी. सो इथं जर आपल्याला रेशो लिहायचं ठरवलं तर इट इज ए बी अपॉन ए सी. From this figure in triangle ABC. So what is the ratio of this cos theta? The formula is adjacent side upon hypotenuse. So here with respect to this angle, BC is adjacent side and AC is hypotenuse. So the answer is BC upon AC. Now what is about the tan? Tan is opposite side upon adjacent side of angle theta. So just see here, angle theta opposite side आहे ए बी and adjacent side आहे बी सी. So I can write like this one, ए बी upon बी सी. Now see the fourth one, which is nothing but the reciprocal of this third. So जर हा ए बी अपॉन बी सी असेल तर हा त्याचा रेसिप्रोकल असेल बी सी अपॉन ए बी. हा दुसरा रेशो जर ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेन्स हा जर बी सी अपॉन ए सी असेल तर हा सेक रेशो त्याचाच रेसिप्रोकल म्हणजे ए सी अपॉन बी असेल, ए सी अपॉन बी सी. अँड द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट. जर त्याचा रेशो ए बी अपॉन ए सी असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल असेल ए सी अपॉन ए बी. सो फ्रेंड्स, बेसिक गोष्टी आहेत पण मित्रांनो खूप महत्त्वाच्या आहेत, लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. जर मी हा अँगल घेतलेला असेल तर विथ रिस्पेक्ट टू दिस अँगल ए बी इज अपोजिट साईड, बी सी इज ॲडजस्टंट साईड अँड ए सी इज हायपोटेन्यूज. सो कोणता अँगल तुम्ही कन्सिडर केला आहे त्याप्रमाणे या रेशोंचं व्हॅल्यू आणि या रेशोंच्या ज्या साईडची नावं आहेत त्याप्रमाणे बदलत जातात. सो मी या ठिकाणी थीटा अँगल कन्सिडर केला होता. सो प्रत्येक ठिकाणी मी थीटा अँगलचे हे सर्व रेशोज या ठिकाणी ट्रायंगलच्या ऑब्झर्वेशन करून लिहिलेले आहेत. आपण सुद्धा असा कोणताही एक ट्रायंगल घ्या, त्याच्यामध्ये एक कोणता तरी एक तर हा ॲक्यूट अँगल किंवा हा दुसरा ॲक्यूट अँगल कोणताही अँगल घ्या, तो अँगल कन्फर्म केल्यानंतर तुम्हाला हे सर्व अपोजिट ॲडजस्टंट आणि हायपोटेन्यूस कन्फर्म करायचं आणि त्याप्रमाणे आपण उत्तरं लिहित जायचेत, या रेशोंचे नावं लिहित जायचेत. तर चला मित्रांनो, मी आपल्याला आता एक छोटासा एक्झरसाइज देतो की साइन ऑफ अँगल ए. This sin A means what? It is not the sina, it is the sin A. Sin A means now here, angle A चा sin ratio. सो या ए अँगलचे सर्व रेशो तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा आणि या व्हिडिओला कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स करा. आज आपण या बेसिकला याच ठिकाणी तर थांबूया. मित्रांनो कमेंट्स करा अँगल साइन ए. ए या अँगलचे सर्व 6चे 6 ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो लिहा आणि प्रयत्न करा आणि उत्तर आलं असेल तर याच व्हिडिओच्या खाली कमेंट्स करा, फोटो पाठवा त्या वहीचे की जे तुम्ही या बेसिक फॉर्म्युले लिहून उत्तरं तुम्ही आम्हाला पाठवणार आहात. खरंच आपल्याला समजलं असेल तर या अँगल एचे हे सर्व रेशो लिहून कमेंट बॉक्समध्ये फोटो पाठवा. याच ठिकाणी थांबूया. थँक्यू फ्रेंड्स. गुड बाय, गुड नाईट.